Prestige Production presents What's up? Ako nga pala si JR. So sa video na to, tatalakayin natin kung paano ba gamitin ang UnityVPN. So first of all, ano ba ang UnityVPN? So yung UnityVPN, guys, ay ginagamit namin pang support sa aming internet. So sa mga gumagamit ng Sun SIM, kapag magpapaload kayo ng TU50 or kahit anong TU promos, kagana to. Sample, yung TU50. 10 days yun. Pero, walang pang YouTube. Pang Facebook lang siya. 100 MB. But, dahil sa UnityVPN, magiging unlimited na ang inyong MB or internet. So, before of all of this, please like and subscribe our YouTube channel and don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos namin. So tara! Let's do this! So, punta kayo sa app. App screen, page 1 of 2, search, edit box. Hanapin niyo yung UnityVPN nyo. Actions, add to home screen, uninstall item, double tap to activate, double tap to hold to long press. At ilalagay ko sa description box yung link para ma-download na ninyo agad yung app. So, Facebook group. kapag nabuksan na ninyo yung app, ito yung bubungad sa inyo. Yung Facebook group, feedback, blogs, selected, main, account, settings, about, drop down menu, gaming SG number 1, premium gaming. Double tap to change. Drop down menu, gaming SG number 1. Servers. Servers, Drop down menu, direct TCP. Double tap to drop change. down menu, direct TCP. Network/payload. Network/payload. Button. Fabmain. Double tap to So, activate. So, punta lang kayo sa Network select. Drop down menu. Direct. Servers. Drop down menu. Gaming SG number 1. Premium gaming. Gaming SG number 1. Premium gaming. So, tap nyo yan. Gaming SG number 1. Premium gaming. So, pili kayo Double tap to activate. ng server. Gaming SG number 2. Premium gaming. Marami kayong Double tap to activate. mapipili dito. So, para sa akin, mas okay yung mga SG. London number 1. London number 2. France number 1. France number 2. Canada number 1. Canada number 2. SG number 1. Premium. Yan, yung SG. SG number 2. Premium. SG number 3. Premium. Kahit ano, Double tap to basta activate. SG. SG number 4. Premium. SG number 5. Premium. SG number 6. Premium. SG number 7. Premium. Piliin natin Double tap to SG number activate. 7 Premium. SG number 7. Premium. Drop down menu. SG number 7. Premium. Yan. Item 15 of 91. So, Double tap to change. pagkatapos yan, Servers. punta tayo dito Drop down menu. Direct. sa Double tap to next change. ng servers, Drop down menu. Direct. TCP. yung direct Double tap to TCP. Kapag dual SIM kayo, so pipili kayo ng SIM. Yung ginagamit nyo na SIM na pan-data.
So tap natin Direct yan. DCP and list 15 items. So pili na Double naman tap to tayo kung ano yung ginagamit natin na SIM. Direct UDP. Pick a video number 1. Pick a video number 2. TCP slash Maraming DRICK. pipilian tayo pero Double tap to yung activate. pipiliin natin yung SUN number 2. Kasi yun yung gamit kong SIM at nasa SIM 2 yung SUN ko. Pick a video number 3. Pick a stories number 1. Pick a stories number 2. Pick a stories number 3. SUN number 1. UDP. SUN number 2. TCP slash DRICK. Ayan. Piliin Double tap natin to yan activate. SUN number 2. SUN number 2. TCP slash DRICK. Drop down menu. SUN number 2. TCP slash And DRICK. And pager. Showing item 10 of 50. Don't forget Double tap pala activate. na i-on yung mobile data nyo. Siyempre, mobile data eh. Power off. Button. Row 1. Column Paano 1. na Grid. magagana Rows. Two yung columns. internet natin Double tap kung to activate. walang Double tap and hold to long press. data? Mobile data turned off. Button. Column Ayan, 2. on natin. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Drop down menu. SUN number 2. TCP slash DRICK. And pager. Double tap to Ayan. At pagkatapos natin dun, network slash payload. pagkatapos 'di ba may network slash payload, katabi ng network slash payload ay Fab main. Button. Double tap fob to main. To tap natin yung fob main. At saka, Unit out of pager. Facebook group. Feedback. ayan o, bumalik tayo sa Double itaas. tap So, to activate. swipe lang kayo pa ibaba. Selected. Account. Settings. Ay, scroll ba? About. Scroll. Drop down menu. Servers. Drop down networks. Connect. Double tap to activate. Hanapin yun yung fob connect. Fab connect. Button. Ayan, Double fob tap to activate. connect. Sun TU 50 slash CTC slash CPU slash fixed plan. May mababasa kayo dyan. Ayan. Cancel. Button. Proceed. Button. Proceed. Double tap to activate. Cancel. Button. Hintayin Double tap to lang activate. ninyo na mag-connect siya. At kapag hindi naman siya mag-connect, pili lang kayo ng ibang Connected. server. A pop-up ad is being loaded. Alert. Important announcement. Free Ayan server na, speed is based on your voice. connected na siya, 0 point. guys. Up to 6 Mbps 1-49 points. Up to 10 Mbps more than 49 points. Up to 12 Mbps and connect home. Button. Double tap So to activate. yun guys, dali lang no? Home screen. At Page para 1 of 2. malaman Default page. natin Page 1 of na 2. Default page. Double tap to activate. gumagana talaga siya, punta tayo sa YouTube. YouTube. Actions. Yan. Video button. At kapag may nagpi-play siya ng video, sure And ball, load as. Error underscore code. 0. sure ball nga, gumagana. Search button. Go to channel. 22 minutes. 59 seconds. Part 1 at lag. Make a random and non. Wow. Ayan guys. Gumagana siya guys. Actions. So, Like yun the guys, home screen. gumagana Double tap to siya. activate. Double tap and hold to long press. Yun, ganun lang kasimple guys kung paano gamitin yung UnityVPN. Walang hassle. Hindi kayo mas-stress. So, dating gawi. Please like and subscribe and share na rin to sa mga friends nyo para maging maalam din sila sa mga bagay-bagay na ganito. And kung meron kayong mga suggestion na gusto nyong ipaturo, comment down below sa ating comment box. Maraming salamat po sa pagkikinig. Yeah. So ito nga pala ulit si JR. Peace out. O前はもう死んでいる。何？もう匠でギゼブ